Good morning, students. The past three videos itself we have seen what are the rules and regulations of direct speech and indirect speech. Now we are going to see this sentence. Before that, I am going to recall direct speech and indirect speech rules and regulations. There are 6 rules and regulations are there. So I already told you. The first rule is identify the kinds of sentence. The second one, changes in reporting verb. Third one, use conjunction. Fourth one, use pronouns. And fifth one, changes in tense. Sixth one, adverbial changes. So there are 6 rules and regulations are there. In this 6, we have to change 5 changes only. Only one thing, identification. That means kinds of sentence. There are 4 kinds of sentences are there. The first one is statement, second one is interrogative, third one is imperative, and fourth one is exclamative. These are the kinds of sentence. So how can we identify? So everything I clearly told you. So once again you recall that video, you can understand clearly. And then reporting verb. Each kinds of sentence I gave separate reporting verbs. Statements means one set of reporting verbs are there. Interrogative means that also has some reporting verbs. Imperative, that is totally different reporting verbs. At the same time, exclamatory also it has some reporting verbs. Totally different kinds of reporting verbs we have to use according to the kinds of sentence. So likewise already gave you. And then conjunction. Conjunction means statement means that conjunction we have to use. Interrogative means only we have to use yes or no type questions, means if or whether. WH means there is no separate conjunction. That WH word itself we have to use as a conjunction. And then imperative. Imperative means 2 conjunction we have to use. At the same time, negative sentence, that means don't come means we have to change not to. That's all. Exclamatory means conjunction. That these are the conjunctions. And next one, changes in pronoun. This is the very difficult one. At the same time, we have to give more concentration on this part, because I already told you in this direct speech and indirect speech there are 2 persons are there. First person, that means speaker. Second person means listener. According to the speaker and listener, we have to change pronouns. So I already clearly told you the last video. So once again you recall that. So what are the pronouns I used, how to change everything, explain detail. So once again you see that. And fourth one, tense. So tense means everything we have to change opposite tense. Opposite tense is nothing but present means past. Present continuous means past continuous. Present perfect means past perfect. At the same time, future means future past. Future past not a tense. We have to use future past words. That means will means should, shall means should, can could, may might, must means had to. So these are the modal auxiliaries. So mostly we have to use past, future. That's all. And then some rules and regulations I told you. What means some places we should not change tense. Where means wherever comes universal truth, scientific facts, we should not change tense. At the same time, reporting verb we used in a present form means we should not change tense. These are the important things. And the last one, adverbial changes. So adverbial changes table already gave you. So once you recall that table means you can see clearly what are the changes are there. Okay. So now we are going to see the sentence. See the first sentence. She said to me, I will meet you tomorrow. She said to me, I will meet you tomorrow. So sentence means where you have to take this within this double quotation mark. I gave sentence. This is the sentence. I will meet you tomorrow. So what is the first rule means we have to identify the kinds of sentence. That is the first rule. Without knowing kinds of sentence, we can't change any sentence. Okay. So first you see this sentence. So in this sentence, what kind of sentence I gave? See, I will meet you tomorrow. Here I subject, will meet verb, and finally ends with full stop.
So I already told you, one sentence starts with subject verb and ends with full stop, means that is a statement sentence. Be clear now? So see this sentence start with subject and following with verb and will last end with full stop. So this sentence is in a statement sentence. Be clear now? So this sentence I gave in statement sentence. The statement sentence means, so nothing but some rules and regulations we have to follow. So what are the rules and regulations? Already I told you 5 rules and regulations. So all the rules and regulations we have to follow. First rule, identifications. So we identified this sentence is in a statement sentence. So one rule over. Next, we have to change reporting verb. So what reporting verb I used here is said to. So said to comes means what we have to use means told. Only statement type, only one word only we have to change. Said to comes means told. All other words, everything use the same way, same word itself. For example, said means said. Says means says. Said to comes only we have to use told. That's all. So here I use said to. We have to change told. See, told me. And then comma, this double quotation, everything you have to remove. Okay, so first one, identifications, we identified this is a statement sentence. Next one, we used a reporting verb. So here direct speech I use said to reporting verb. So when we change into indirect speech, said to change into told. So 2 rules over. The third one, conjunction. Conjunction means the statement type we have to use that conjunction. That. Okay, so 3 rules over. Next, fourth, pronoun. So pronoun only very important. Here I used I is the first person. I already told you wherever first person comes means that is that refers only the speaker. Speaker means here she is the speaker. Here this me is the listener. Okay, so first person comes means the first person refer only the speaker. Okay, at the same time second person comes means you use the second person. Second person comes means that refers only the listener. Are you clear now? So this is very important. So all the rules and regulations very easy. In this part only we have the more concentration. Okay, so first person comes means this first person refers this speaker. Here speaker see. So I already told you. So first person or second person, whatever it is, when we change direct into indirect speech, we used only third person. Okay, here already I gave C. So here this I refers this C only. So we can use C itself. So 4th rules also over. Next, 5th tense. Here will meet. I used will meet here. So will come means that is the future tense. So future tense comes means what I told you, future past. Future past means nothing but this past, the future verb itself will be changed as a past verb. That's all. Will means should. That's all. Would meet. Then here is the object pronoun. This here I gave you. This you means the second person. So second person means the second person refers only the listener. First person means it refers speaker. Second person means it refers listener. That's all. So in this you here I used as an object. Okay, this here I used as an object. So I used you. So this you refers this me. Okay, this you refers this me. So this wherever the first person pronouns come means we can't change. Suppose here Ravi, Ramu, or she said to Ravi, she said to Ramu, means we can change as the third person. But here the first person object itself I used here. So in this part we can't change. So the same word itself we can use. So she told me that she would meet me tomorrow means the next day. Are you clear now what I am saying? So nalla gavanichuko. So the 4 rules, 4 kinds of sentence irukku. 4 kinds of sentence la idhula statement type நம்ம பாத்துறோம். சரியா? சரி. எப்படி ஸ்டேட்மென்ட் சொன்னேன்? ஒரு சென்டென்ஸ் சப்ஜெக்ட்ல ஆரம்பிச்சு verb ல வந்து லாஸ்ட் ஃபுல் ஸ்டாப்ல எண்ட் ஆயிருக்கு அப்படினா that is a statement sentence. So நம்ம rules and regulations பார்த்தோம்.
சரி, இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கு. நம்ம ரூல்ஸ் என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் சேஞ்ச் பண்ணும், இந்த இடத்துல கன்ஜெக்ஷன் யூஸ் பண்ணும், ப்ரொனவுன் சேஞ்ச் பண்ணும், டென்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணும், அட்வர்பியல் சேஞ்சஸ் பண்ணும். இதான் நமக்கு சேஞ்சஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பு செட் 2 கொடுத்துருக்கேன். நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் டைப்பில் பொறுத்தளவுக்கு செட் 2 மட்டும் தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம். ரிமைனிங் எந்த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பும் சேஞ்ச் பண்ண மாட்டோம். ஸோ செட் 2 வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்? டோல்டுன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்னது? கன்ஜெக்ஷன் யூஸ் பண்ணணும். ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு என்ன கன்ஜெக்ஷன்? தட் யூஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் ப்ரொனவுன். ஸோ இந்த ப்ரொனவுன் என்னது? ஐ வந்திருக்கு. ஐல என்னது? ஃபர்ஸ்ட் பர்சன். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சனை யார் ரெஃபர் பண்ண சொல்லியிருக்கேன்? ஸ்பீக்கர் ரெஃபர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். இந்த ஸ்பீக்கர் யாரு? இந்த ஷீ தான். ஸோ அந்த ஷீ யூஸ் பண்ணிட்டோம். என்னென்ன கான்செப்ட் என்னன்னா, டைரக்ட்லேருந்து இன்டைரக்டுக்கு மாற்றும் போது அவன் எந்த ப்ரொனவுனில் கொடுத்துருந்தாலும், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பர்சனுக்கு கொடுத்துருந்தாலும் சரி, செகண்ட் பர்சனுக்கு கொடுத்துருந்தாலும் சரி, நம்ம மாற்றும் போது தேர்ட் பர்சனுக்கு தான் மாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரூல். ஸோ அந்த பேசிக்கில் அந்த ரூல்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? இந்த ஐ வந்து சி தான் ரெஃபர் பண்ணுது, இந்த ஷீங்கிற தேர்ட் பர்சன் எழுதியாச்சு. நெக்ஸ்ட் டென்ஸ் மாற்றும். வில் வந்திருக்கு. ஸோ இதனால் என்ன இருக்குது? ஃபியூச்சர் டென்ஸு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஃபியூச்சர் பாஸ்ட்டுக்கு நம்ம மாற்றணும். ஃபியூச்சர் பாஸ்ட்டுக்கு டென்ஸ் கிடையாது, அந்த ஃபியூச்சர் ரெஃபர் பண்ணக்கூடிய அந்த வார்த்தை மட்டும் பாஸ்ட் ஃபார்மில் மாற்றினா போகும். ஸோ வில்லோட பாஸ்ட் ஃபார்ம் என்னது? வுட்டு. ஸோ அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மீட் அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த யூங்கிறது செகண்ட் பர்சன். இது எதை ரெஃபர் பண்ணுதுன்னா, ஸ்பீக்கரை ரெஃபர் பண்ணுது. இந்த மீயை ரெஃபர் பண்ணுது. இந்த இடத்துல யூ என்னன்னா ஆப்ஜெக்டாக கொடுத்துருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ அப்போ யூங்கிறது என்ன அப்படின்னா செகண்ட் பர்சன். இதை யார் இப்போ ரெஃபர் பண்ணுது? லிசனர் தான் ரெஃபர் பண்ணுது. ஆனால் லிசனர் என்ன கிடையாது? செகண்ட் பர்சன் கிடையாது. இந்த இடத்துல என்னவா கொடுத்துருக்கோம்? மீன் கொடுத்ததுனால அதை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? தேர்ட் பர்சன் நம்ம மாற்ற முடியாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? அந்த மீ என்ன பண்ணிக்கலாம்? அப்படியே எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இந்த டுமாரோ அப்படிங்கிறது வந்து அட்வர்பியல் சேஞ்சஸ். ஸோ டுமாரோ நம்ம வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம்? நெக்ஸ்ட் டேஸ் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அந்த பேஸில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்? இந்த சென்டென்ஸை மாற்றிருக்கோம். ஸோ ஐ திங்க் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லாஸ்ட் இயர் நம்ம வந்து கிளியராக எடுத்தாச்சு. பட் ஈவன் தென் என்னது, ஒன்ஸ் அகெயின் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? கிளியராகவே சொல்லியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்.